Hello dears, welcome to EaziLessons. So in the previous video we have been discussing about doubly linked list and today we can move on to the circular linked list. Okay, so a circular linked list is similar to linear linked list. There is only a few differences. So here in this video we will be discussing how to traverse a circular linked list. And in the next videos we will be moving on to the insertion and deletions of the circular linked list. So circular linked list is nothing but it is a linear linked list in which the next pointer of the last node is again set to the first node. Normally in a linear linked list we usually stores a null value at the next pointer of the last node. But in the case of circular linked list, the last node contains the address of first node again. So we can access a circular linked list in a circular fashion. സാധാരണ ലീനിയർ linked listന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റർ അതായത് ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റർ ഇപ്പം നൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലേ. പക്ഷേ സർക്കുലർ linked ലിസ്റ്റിൽ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിങ് എ നൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ linked ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്, വോയിഡ് ട്രാവേഴ്സൽ നോഡ് സ്റ്റാർ ഹെഡ്, ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഹെഡ് ഈക്വൽ ടു നൾ, നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹെഡ് വാല്യൂ നള്ളാണെങ്കിൽ സർക്കുലർ linked ലിസ്റ്റിൽ നോഡുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ സർക്കുലർ linked ലിസ്റ്റ് ഈസ് എംപ്റ്റി. ഓക്കെ, സർക്കുലർ linked ലിസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആണെന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു, ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അതല്ല സർക്കുലർ linked ലിസ്റ്റിലെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്കായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോവുക. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ സ്റ്റോറിങ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഇൻ ടു എ ടെമ്പ് സ്ട്രക്ചർ പോയിന്റർ. ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ പോയിന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ടെമ്പിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പിൽ എന്ത് വരും, ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് 1000 വരും. പ്രിൻറ്റ് ടെം ഡോട്ട് നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ് ആവശ്യം അല്ലേ. അതായത് ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വിത്തൗട്ട് എനി റിപ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. ടെംപ് ഈക്വൽ ടു ടെം ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് 1000 ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2000. 1000 എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ 2000 ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ടെമ്പായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ടെമ്പായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് ടെംപ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഹെഡ്, ഇപ്പോൾ ടെമ്പിൽ എന്താ വന്നത് 2000 ആണ്. 2000ൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1000. ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ആണ്. കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് 3ലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൂപ്പിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പോയിട്ട് ടെം ഡോട്ട് നം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി പ്രിൻറ്റഡ് 2000 ഡോട്ട് നം. 2000 ഡോട്ട് നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടെംപ് ഈക്വൽ ടു ടെം ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ്. സോ നൗ ടെംപ് ഈസ് 2000. 2000 ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3000 ആണ്. 3000 വിൽ ബി അസൈൻ ടു ദ ടെംപ്. സോ ദ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ടെംപ് ഈസ് 3000. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് വെദർ 3000 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1000. 3000 not equal to head. Again the condition is true. The control of the program will be shifted to step 3 and 3000 dot num will be printed, that is 30 will be printed. And then what happens, temp equal to temp dot next. 3000 dot next, what is 3000 dot next? 1000. So temp become 1000. Here when we check the condition, if temp not equal to head, so the value of temp is 1000 now, and 1000 not equal to 1000, condition is false. So the else part will be executed, that is go to step 6. 6ൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ്, ഫംഗ്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 നോഡുകളിലെയും ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. എപ്പോഴാണോ ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹെഡിനെ കാണുന്നത് അതുവരെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നോർമലി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ വയ്ക്കും. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഹെഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനിലേക്കും കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡിനെ ഗ്ലോബലാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലീനിയർ linked ലിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് we usually use while loop for traversing the elements, but in this case of circular linked list we go for do while loop.
അപ്പോൾ ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൽ ലൂപ്പ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ടെമ്പിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പിൻ്റെ വാല്യൂ 1000 ആവുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ആവുന്നത് വരെ എന്ന് വൈൽ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വിത്തൗട്ട് ചെക്കിങ് എനി കണ്ടീഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതിനാണ് നമുക്ക് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ്. അതായത് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും മിനിമം ചെയ്യണം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് പാർട്ട് വി വിൽ ബി ചെക്കിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫർദർ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡു വൈലിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയും ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. Okay, so let us move on to the program of traversing a circular linked list. So after inserting the header files, here I have defined a structure CList, and inside the structure a num has been defined and a next pointer has been defined. And using typedef, the name of the struct CList is being changed to node, and two functions are used here. Both of the functions are void functions, and both of the functions have a single argument. And here look, head is a global variable. Okay, and the main function, a node is being created and the address of the first node is stored in the head, and the function is being called as create of head. Program control will be shifted to create function. The head value will be stored into the structure pointer t, and there the user is asked to enter the number, and if he wants to continue, if he does not wants to continue, what we are doing, t dot next equal to head. That means instead of keeping a null value at the end of the last node, we are keeping the address of the first node at the end value. If the user wants to continue again, the new node is being again created and the address of the new node is stored into the next pointer of the current node. Current node is t. T-യുടെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ നോഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. And we are calling the create function recursively. While calling the function recursively, we are taking the argument, that is address of the second node is taken as the argument. So the program control will be taken again to the create function. The data to the second node will be read. Again the choice will be asked, and if he wants to continue, again the third node will be created and the address will be stored in the next pointer of the current node, that is second node. And by taking the third node address, create function is again called recursively, and this process continues until the user gives a choice as 0. When he enters a 0 value for choice in the next pointer of the last node, we are setting the address of the first node. Okay, so after that the program control returns back to the main function, and then we are calling display function by taking the address of the first node. And in the display function, what we are doing, first of all, here we can check whether it is a null value. So here we can check whether head equal to null. If it is null, we can print circular linked list is empty, and we can return back. And else, otherwise we are keeping a do loop, and in the do loop what we are doing, t dot num is being printed, that is the information part of the first node is being printed and t is moved on to the next node, and this continues until the next pointer contains the starting address. So while loop is closed here and the function is ended here. And let us execute the program. Enter the number. So I am giving 3 numbers, 20. So 3 nodes are being created and it is being displayed. So this is a program to
traverse a circular linked list. Hope you understood the program and concept. If you have any doubt, you can put forward in the comment box. So let us wind up the video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Okay, thank you.